Харе Кришна. We would like to welcome all of you for this evening's Kirtan. Хотим поприветствовать вас на вечернем киртане. And I would like to start the evening by reminding you how to take the best benefit out of this Kirtan practice. Я хотел просто напомнить вам, как получить самое большее благо от участия в этом киртане. See, Kirtan has become well established in our movement by Chaitanya Mahaprabhu in the beginning, and now all over the world devotees know about the benefit of Kirtan. Именно Шри Чайтанья Махапрабху начал эту традицию киртана, и сейчас по всему миру преданные знают о благах киртана. The word Kirtan comes from the Sanskrit root kirt, which means to glorify or even to magnify the qualities of another. Слово кирт, санскритский корень, он обозначает расширение или увеличение. In the Bhagavatam, this simple process to glorify Krishna and to magnify his wonderful qualities is recommended as the process for self-purification, but also God realization in this age of Kali. И сам этот процесс прославления Господа или распространения Его качеств рекомендуется в Шримад Бхагаватам для собственного ощущения, а также для осознания Бога. A special stress is put on Krishna Kirtan. И особенно подчеркивается Кришна Киртан. Kala doshe niderajan asti heko mahatgunad kirtanat eva shivasya. No. Kirtanat eva krishnasya, not shivasya, not brahmasya, not Putinyasya. Kirtanat eva krishnasya mukta sangha param vrajet. This verse says, this ocean of Kali is, this age of Kali is an ocean of faults. Итак, в этом стихе из Бхагаватам говорится, что век Кали — это просто океан пороков. However, there is one Mahat Guna, one very good, great quality. Но также в этот век есть одно величайшее качество Махат Гуна. Kirtanat eva krishnasya means the kirtan of Lord Krishna gives two results. Mukta sangha, it frees you from the problems of life. И дальше говорится, что это преимущество, это Кришна Киртан, и какие блага он приносит, мукта санга. Первое, он освобождает от пороков. And the second result is param brajet. You go to the highest goal. И также парам браджет, вы достигаете высшей цели. The Vrindavan lovers interpret this last line to mean param brajet, you go to Braj. И почитатели Вриндавана, они говорят, что парам враджет означает, что вы достигаете враджа. Why is Kirtan so much glorified? Вот почему этот киртан так прославлен. Because, like no other process, in this process Krishna is present and he purifies the heart and gives the real identity of the living entity. Как ни в каком другом процессе, здесь явно присутствует Кришна, и Он освобождает наше сердце и воцаряется там. We are very, very polluted. Мы с вами очень сильно осквернены. Our consciousness is very polluted. Наше сознание очень осквернено.
We have always hidden motives. У нас всегда скрытые мотивы. We tend to be envious of others. Всегда завидуем другим. We are lazy for spiritual progress. Ленивы по отношению к духовному развитию. And more often than not, we are bewildered. И очень часто мы сбиты с толку. You may say, not me, Maharaj. This is for others, not me. Вы можете подумать, ну, Махарадж, это не про меня, это про других. But in the Bhagavatam it says, no, these are the general qualities of the populace. Но в Бхагаватам говорится, нет, это всех касается. So, but yes, so why is it working so much? Почему же все это так? Because Krishna is present in His holy name. Такой эффект киртана, потому что Кришна присутствует в святом имени. In fact, Krishna is identical with His holy name. На самом деле Кришна не отличен от своего имени. And when you invite Him in your heart, these qualities, bad qualities, are taken out. И когда вы приглашаете Кришну в свое сердце, все дурные качества покидают ваше сердце. The example of impure gold, which has some colorings here and there, is used. И в качестве примера приводится золото, которое имеет примеси. Just like impure gold, which has some black spots and so on. Your heart is like gold, but there are also some impurities. И наше сердце сравнивается с таким нечистым золотом, то есть это золото, но там много черных пятен. How can these impurities be taken out of gold? You can't breathe on gold. It stays. You cannot wash it with soap. The impurities in gold will stay. You can only do one thing, that is bring the fire. И как же очистить золото? Можете попробовать на него дуть, но эта чернота не уйдет. Можете попробовать его мыть мылом, ничего не получится. Единственное, что может помочь, это переплавить его, температура. And when the fire, it really needs to be hot fire, you know. Then, when that is brought, the pure gold separates from the, it's called the alloys, that which is mixed into the gold. И если вы расплавляете под влиянием высокой температуры это золото, то все эти примеси, они отделяются от золота. I once saw this process. There was gold and that was heated in a pan, and then the gold was running in one way, and the dirt, or no, it's not dirt, the lower metals were separating. Я однажды наблюдал, как это происходит, переплавка золота. Золото расплавляется, и все вот эти примеси, это не грязь, это какие-то другие металлы, менее ценные, они отделяются в этот момент. Really, this is the only process to purify gold. You bring the fire or the hot heat. Это единственный способ очистить золото от примесей, разогреть его, расплавить, и тогда оно отделяется. So in the same way, as gold is purified, can be contaminated, our heart is contaminated, and you cannot do breathing exercises or take bath in holy rivers to get the impurities out. И наше оскверненное сердце сравнивается с таким смешанным золотом. И как же очистить нам наше сердце? Можно это сделать с помощью дыхательных упражнений? Нет. Можно это сделать с помощью омовений в священных реках? Нет. Also yagyas and yoga processes do not work, especially not in Kali Yuga. Йога и процессы яги в Кали-югу тоже не сработают. You must bring the fire, which is Lord Vishnu himself. Нужен сильный огонь, и это сам Господь Вишну. Lord Vishnu, and how can he come? Well, in the form of his holy name. И как же можно призвать Господа Вишну? В форме Его святого имени. Now, whenever you deal with the Lord, there is one law which governs your dealings. И когда вы имеете дело с Господом, есть один закон, который регулирует эти отношения. Just like you have a natural law, the law of gravitation. Как, например, есть закон гравитации. When you
lift an object, Вы подняли объект, and you let go of it, отпускаете его, it is pulled down. он падает вниз. It's a law of gravitation. Это закон гравитации. In the same way, there is one law when you deal with the Lord. И точно так же есть один особый закон, который регулирует наши отношения с Господом. In the Gita, Lord Krishna explains this law in the famous verse, Ye yatamang prapadyante. In the degree someone surrenders to me, in that degree I reveal myself. И в Бхагавад-гите Кришна объясняет этот закон. Яятха мам прападьянте. До какой степени человек отдается мне, я отвечаю ему соответственно. This is the single most reason that some get a lot out of Kirtan and others feel nothing. И это причина, почему одни после киртана чувствуют что-то необыкновенное, вдохновляются, а другие ничего не чувствуют. Some surrender to the Kirtan, others are hesitant to do this and don't even give attention to the holy name. Некоторые отдают себя киртану, а некоторые даже не могут внимание сосредоточить на киртане. When you start the Kirtan, when you are in the middle of the Kirtan, and when you end the Kirtan, one little law, little practice is very important. И когда вы начинаете киртан, в середине киртана и в конце киртана есть одно очень важное правило. Be present in the Kirtan as much as you can. Присутствуйте в киртане максимально по своей возможности. And that means that while you sing, you should hear yourself singing. It should be loud enough, your own singing, to fill your being. Это означает, что во время киртана вы должны слышать, как вы поете. Громче пойте. Yes. Lord Krishna once told Narada Muni he should go to the saint Lomasha Rishi to learn Kirtan. Нарада Муни как-то посоветовал Narada Muni, Krishna told Narada Muni to go to Lomasha Rishi. Кришна посоветовал как-то Нараде Муни отправиться к Ламаша Риши, чтобы изучить киртан. At that time he was not yet the famous Kirtan leader Narada Muni, Bhajaya Veena, Radhika Ramana Namine. В то время Нарада Муни еще не был известен как ведущий киртанов Радхика Рамана Намина. And Lomash Rishi gave him a few powerful instructions how to do Kirtan. И Ламаша Риши дал ему очень могущественное наставление о том, как проводить киртан. The first he said is, you should never be shy when you do Kirtan. You should sing loud. Первое, никогда не стесняйтесь, пойте как можно громче. And he said, there are a few activities where you cannot be shy. Он сказал ему, что есть две вещи, в которых не нужно стесняться. Eating. Первое – это еда. You have to eat enough. Есть нужно достаточно. You can't say, oh, no, I'm not hungry, I'm too shy to eat. Then you will be very hungry. Потому что если вы голоден, и вы говорите, я стесняюсь, наверное, не буду сейчас есть, вы тогда и так и останетесь голодным. When you want to make money, you cannot be shy. Если вы хотите сделать деньги, вы тоже не можете стесняться. When I want to sell these cartels, I have to say, Если я захочу продать эти караталы, я вам начну так их расписывать. Посмотрите, какие выдающиеся караталы. Видите? I can't do like. А не так, что я так Maybe you buy, maybe you припрятал. Может купите, может нет. By the way, I want to keep them. А вообще-то я хотел бы сохранить их. Yes, so you have to be forthcoming. Нет, нужно продвигать свой продукт. And he gives a few other examples. И он привел еще несколько примеров. And then he says, in Kirtan you also cannot be withdrawn. И также он сказал, что в киртане вы не можете также быть отстраненными. Remember, Kirtan means to glorify. You have to really glorify, go into it. Киртан означает прославление. Вы должны быть в этом прославлении. That means you must be fully present. То есть нужно полностью присутствовать в этом. He said, so a few instructions like this are given.
Несколько подобных наставлений были даны Нараде But Муни. here I would like to request just to give full attention. И первое, что я хочу вас попросить, полное внимание. And don't be shy. И не стесняйтесь. Второе. And if you do these two things, and of course you should be kind to the devotees and don't, when you dance, you should not be dangerous for others. И также будьте добры к преданным, не становитесь угрозой для них во время танцев. You should respect devotees. If you do these things, my dear devotees, then the holy name will do everything. Итак, если вы будете делать эти две вещи, то все остальное сделает Святое Имя. We are quite helpless. Мы беспомощны. But the holy name is very powerful. Но Святое Имя очень могущественно. Lord Chaitanya Mahaprabhu would do many kirtans. Шри Чайтанья Махапрабху проводил множество киртанов. See, Krishna Murari, Hare Murari was one kirtan. Это один из тех киртанов, которые он пел Шри Кришна Мурари. Rama Rama Hari Hari was another kirtan. Еще вот такой Шри Рама Рама Хари Хари. It was always Nam Kirtan. The names of the Lord would be glorified. Но это всегда был Нам Киртан, прославлялись имена Господа. In our movement, we mainly focus on the Hare Krishna Mahamantra. Но в нашем движении мы в основном концентрируемся на Харе Кришна Махамантре. Because according to Hari Bhakti Vilas, the holy name of Krishna is most inclusive and most sweet. В Харе Бхакти Виласе говорится, что святое имя Кришны, оно включает в себя все, и оно наиболее сладкое. But Lord Chaitanya would do other kirtans, and the acharyas like Bhakti Vinod have given a kirtan, which we sing every morning in Vrindavan. Vibhavari Shesha Alola Pravisha. It's a very, let me say, it's only names of Krishna. Шри Чайтанья Махапрабху, исследуя за ним Бхактивинод Такур, тоже проводили киртаны святых имен в другой форме, как, например, в Кришна Баларам Мандире мы каждое утро поем Вибхава Ришиша Алока Правиша. Srila Prabhupada introduced mainly 3 kirtans. Шрила Прабхупада в основном вел 3 киртана. First, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. That is the kirtan to the most merciful incarnations of Krishna in this age of Kali, Sri Chaitanya Mahaprabhu and his associates. Первое, это Шрила Прабхупада вел прославление Шри Панчтаттвы, самых могущественных воплощений Господа для нашей эпохи. Hari Haraye Nama Krishna Yadavaya Namaha was the second. Второй киртан это Хари Харая Нама Кришна Ядавая Намаха. Names of Krishna. These are names of Krishna. Это все имена Кришны. And Hare Krishna Mahamantra. И, конечно же, Хари Кришна Махамантра. I thought this evening I will sing another kirtan first and then Hare Krishna Mahamantra. Я подумал, что сегодня вечером мы споем другой киртан сначала, и потом перейдем к Хари Кришна Махамантре. The reason why I sing the other kirtan first is I want you to come out of the mechanic chanting. И почему я хочу спеть другой киртан? Я хочу, чтобы вы вышли из механического повторения. By introducing something which is a little different from what you chant. The Hare Krishna mantra. Введя нечто другое, чем вы постоянно поете Харе Кришна Махамантру. Here you can practice with full attention something which you may sometimes lose when you do the Hare Krishna mantra. You can think of glorifying Krishna. И когда мы повторяем Харе Кришна Махамантру, мы иногда утрачиваем эту концентрацию, что я прославляю Кришну. Но вот здесь попробуйте сосредоточиться. When I first met Aditi Dukaha, it was in Sridhar Mayapur during the Navadvip Mandal Parikrama. Первый раз, когда я встретил Адити Дука Прабху, это было в Шридам на Майяпуре во время Навадвипа Мандала Парикрамы. And I was asked to lead kirtan. Меня попросили вести киртан. And all of a sudden I heard next to me a very melodic harmonica. This, you know what is it called?
Accordion, yes. И рядом я услышал, как рядом со мной такое мелодичное сопровождение на аккордеоне. And I thought, wow, he can really play. Who is this person? Я подумал, вот это играет, кто это? Then I thought to myself, let me test him. Я подумал, ну-ка проверю его. And I changed many melodies. Я начал менять мелодии. And he always found them in 1 second. И через секунду он уже включался и подыгрывал эту мелодию. Or in 2 seconds. Или через 2 секунды. Never longer. Никогда дольше. And today I remembered one kirtan which I sang at that time, which I want to sing with you today also. Я вспомнил один из тех киртанов, который я в тот раз пел, и хочу сегодня его спеть вместе с вами. It is calls out to Krishna. Это призыв к Кришне. Hey Govinda. Hey Govinda. Hey Gopal. Hey Gopal. Keshava Madhava. Keshava Madhava. Dina Dayal. Dina Dayal. Dina Dayal means you are merciful to the very fallen ones. Dina Dayal означает ты милостив к падшим. Then it repeats Dina Dayal, Prabhu Dina Dayal, Dina Dayal, Prabhu Dina Dayal. Dina Dayal, Prabhu Dina Dayal, Dina Dayal, Prabhu Dina Dayal. The idea is after the Kirtan singer has sung, oh, you are Dina Dayal, he thinks, wow, this is a quality of Krishna which I need, and therefore that he is merciful to the fallen. So he repeats it a few times. И поющий он взывает, о, спаситель падших. Он думает, о, так это же и ко мне относится, и потом он еще повторяет, Дина Даял, Прабху Дина Даял. Then the Kirtan continues. И затем киртан продолжается. Syama Sundara. Shama Sundara. Kanaya Lal. Kanaya Lal. Kanaya is a name which Yashoda uses to call her little darling Krishna. И Канай — это одно из имен, которое Яшода использует, чтобы звать своего дорогого младенца Кришну. And Lal means little boy, very sweet little boy. Лал значит очень сладкий маленький мальчик. Yeah, so malinki machik, you know, very malinki machik. Kanaya Lal. Then Krishna is remembered as the lifter of the Govardhan hill who gave shelter to all his devotees, even the cows. И также Кришна известен как тот, кто поднял холм Говардхан и так даровал прибежище всем своим преданным и даже коровам. Girivaradhari. Гириварадхари. Girivaradhari. Нандадулал. Yes, Nandadulal. Нандадулал. Nanda is his father. Нанда — это его отец. And then not Lal, but Dulal means especially sweet little boy. И не просто Лал, а Дулал — это особенно сладкий маленький мальчик. Maybe because Krishna sometimes is asked by his father to bring him things like his wooden sandals, and he takes them on the shoes and brings them to Krishna. Как иногда To Nanda. Кришну просят принести маленького Кришну просят принести огромные сандалии Нанды Махараджи. Вначале он протестует, но потом ставит их себе на голову и несет Нанде Махараджи. Nanda Maharaj thinks, Dulal, so sweet. И Нанда Махарадж думает, Дулал, такой сладкий. Then he asks Krishna to bring something a little bit more heavy, to just see how grown up and strong is Krishna. И затем он просит Кришну принести что-то еще более тяжелое, чтобы посмотреть, как взрослеет Кришна. Krishna is very strong. Кришна очень силен. A little fragment of him breathes out and all the universes come out. Его Very маленькая часть является источником всех вселенных. He says in Gita, everything rests on me and my strength like pearls rest on a thread. Как в Бхагавад-гите Кришна говорит, что все покоится на мне, подобно же жемчужинам, нанизанным на нить. Yes. So, but when Nanda asks him to carry a plank, Krishna slaps his little arm to his side,
because he wants to say it's a little bit too heavy. Но когда Нанда Махарадж просит поднять его что-то очень тяжелое, он начинает хлопать себя так вот ладошами, чтобы показать, что тут слишком много для меня. He tries to lift the plank. Пытается поднять это. But then he cannot do it, and he goes like. И не получается, и он начинает хлопать себя ладошами. And Nanda Maharaj thinks, so sweet. И Нанда Махарадж думает, вот какой сладкий. And he says, no problem, later you will. Ну, ничего страшного, подрастешь потом. And Krishna thinks, yes. And then again the devotee thinks this is very beautiful. Nandadula Jaya Nandadula Nandadula Prabhu, it's Prabhu, my master. Nandadula. Then it ends, the Kirtan. И на этом заканчивается это. Achyuta Keshava. What? Achyuta Keshava. Was she Radha Madhava? She what? Sridhara Madhava. Achyuta Keshava Sridhara Madhava. Govinda Gopala Hari. Говинда Гопала Хари. Now, Achyuta, infallible Lord. Achyuta, непогрешимый Господь. Achyuta Keshava. And Sridhara means he who carries Shri. Сидхара значит тот, кто носит богиню Шри. Lakshmi on his chest. На своей груди. Govinda Gopala Hari. Говинда Гопала Хари. So this is our first kirtan. Это будет наш первый киртан сегодня. Your duty is to sing it in two ways. И вы должны петь двумя способами. Full attention. С полным вниманием. You have to hear yourself singing. Слушать то, что вы поете, слышать. And loud. Петь как можно громче. You know, not loud that Не так, что криком кричать, but beautifully loud. но в красивом смысле громко. Yes. Hare Krishna. Hey Govinda, hey Gopal. You should really sing as if you address Krishna. Like when I address Ambarish Maharaj, I would say, "Hey Ambarish Maharaj." Если я обращаюсь к сидящему рядом, эй, Амбариш Махарадж. Hey means you call out to capture someone's attention. Это означает привлечь чье-то внимание. Yeah. Maybe Adita, Didi, Durga, we have to go a little higher, maybe. Чуть повыше. Yes. Да. Hey Govinda, hey Gopal, Keshava Madhava, Dinadaya, hey Govinda, hey Gopal, Kesava Madhava, Dinadaya, hey Govinda, hey Gopal, Kesava Madhava, Dinadaya, hey Govinda, hey Gopal, Kesava Madhava, Dinadaya, hey
Было неплохо, but you can be better. но можно лучше. You forgot a little bit to glorify Krishna. Вы забыли о том, что нужно прославлять Кришну. Remember, Kirtan means to glorify someone. Помните, Киртан — это значит прославлять кого-то. If I glorify, let us give a name, Renu Prabhu. If I glorify, если я буду прославлять Браджарану Прабху, he is not here, so he его сегодня нету, then I will say, I will glorify him. I will magnify his qualities. я буду прославлять его, стараться возвысить его качество. You are so serious. Какой серьезный. You're trying so hard. Так тяжело трудишься. You are intelligent and you're using your intelligence in Krishna service. Очень разумно используешь свой разум в служении Кришне. And he will look at me first. Is Maharaj serious, or will he joke in 1 minute? И он может посмотреть на меня и подумать, он серьезно что ли говорит или шутит. Isn't it if someone glorifies us, soon the sarcasm will come. То есть какой-то сарказм может почувствоваться в этом прославлении. But if it doesn't come and one understands this person is seriously glorifying, then the heart melts. Oh, he was so sympathetic, this Maharaj. Но если это делается искренне, человек думает, да, так симпатизирует мне этот Махарадж.
Do you understand? Понимаете, да? If you glorify, you move the person's heart whom you glorify. Если вы по-настоящему кого-то прославляете, вы затрагиваете его сердце. So when you want to do kirtan, you need to glorify Krishna. Поэтому, если вы хотите проводить киртан, вы должны прославлять Кришну. It has no other purpose. В этом нет никакой другой цели. It's a pure bhakti activity. Это чистая деятельность бхакти. For instance, I cannot do kirtan for someone else. Например, я не могу проводить киртан по отношению к кому-то другому. I do now kirtan for this person who dies from cancer. Например, я пою киртан для личности, которая умирает от рака. I can only do Krishna kirtan. Я могу петь только Кришна киртан. I can later ask Krishna, oh Krishna, please be merciful to this person who undergoes so much pain in his life. But I can, you understand, the idea is glorifying Krishna, no one else. И я могу прославлять Кришну в присутствии этого человека, и уже потом могу попросить Кришну, пожалуйста, будь милостив к этому умирающему человеку. Мы можем прославлять только Кришну, не кого-то другого. Strictly and academically speaking, there is no Durga Kirtan or Ganesh Kirtan, although this is done nowadays in Indian religiosity. Если взять в настоящем смысле этого слова киртан, то не может быть Дурга киртана или Ганеша киртана, как это делается сейчас. But this is not really in the scriptures. Этого нет в Писаниях. It's a later introduction because the devotees of Shiva, Ganesh, and so could see how well the Krishna Kirtan works for the Krishna Bhaktas. Это позже ввели последователи Господа Шивы и других полубогов, которые увидели, как здорово они прославляют Кришну. My dear devotees, there's a huge difference between singing the names of the Lord and glorifying the names of the Lord. И есть большая разница между тем, чтобы просто петь имена Бога, и тем, чтобы прославлять Господа. I can sing so many songs, but glorifying has a different, how do you say, different quality to it, and also brings about a different result. Потому что в прославлении есть нечто особенное, какое-то особенное качество, которое приводит к особому результату. I always mentally go before the Lord. Я обычно всегда в уме представляю, как я предстаю перед Господом and glorify Him. И прославляю Его. That's why in our temples we usually sit facing the deity. Именно поэтому в храмах мы сидим лицом к божествам. This style, facing you, is maybe helpful so that I can catch you doing things wrong. Ну вот этот стиль, когда я сижу лицом к вам, это может быть хорошо, чтобы заметить, что вы что-то неправильно делаете. But because I'm glorifying, I really should turn this way. И поскольку я прославляю Господа, я должен повернуться, конечно же, в эту сторону. Now in the architecture of the room it's not possible, and this will also be all right. В соответствии с архитектурой этой комнаты это невозможно, поэтому мы и так и сидим. But please understand, Kirtan is not a performance before an audience. И вы должны понять, что киртан это не просто какое-то представление перед аудиторией. But everyone in Kirtan is only singing for one audience. There's only one audience, that is divine audience, the Lord. В этой аудитории все поют только для одного, только для божественного. I feel this is very important. Я думаю, что это очень важно. Because only then there will be this special quality in the kirtan. Только тогда в киртане будет особое качество. Which makes the kirtan of the Hare Krishna devotees different from professional kirtans. Который делает киртан преданных Кришны сильно отличающимся от профессионального киртана. Professional kirtans are not part of bhakti. Профессиональный киртан не является частью бхакти. They are part of entertainment. Это часть развлечения.
But this is a bhakti sadhana, a bhakti practice. Но это бхакти садана, это практика бхакти, когда мы прославляем Господа. So I request you to now try to sing for Krishna. Поэтому сейчас попробуйте петь для Кришны. You can see the deities, or you can see the deities in your mind by closing the eyes. Вы можете созерцать божества или созерцать их даже закрыв глаза. And see the difference. И увидите разницу. Would you like to try? Хотите попробовать? Or is it too different? I mean, you have to try new things, or you have to try the old things in a better way. То есть это давно забытое старое, но мы должны вспомнить об этом и с новыми усилиями делать это. Actually, progress means, if you want to make progress, it's a series of eliminations of dysfunctional practices. И когда вы хотите по-настоящему продвигаться вперед, нужно устранить те виды практики, которые являются препятствием на самом деле. Hey Govinda, hey Gopal, Kesava Madhava, Dinagaya, hey Govinda,
Hare Krishna. Thank you for singing so nicely. Спасибо за такое хорошее пение. We should make a CD. Нужно сделать запись. Chutatma should organize. Ачутатма Прабху должен организовать And диск. then we make a CD together. И мы выпустим совместный диск. No need. I'm Не обязательно. Sharing my enthusiasm. So now we do other kirtan. We do same idea, but we will stand and dance. И сейчас мы в том же духе будем продолжать петь, но встанем и будем танцевать. Аскеза вообще. Потому что я без микрофона лучше звук. Просто не будет. Харе Кришна. Hare Krishna. I think you remember when Prabhupada came to the West, he introduced a particular dance style. It's called the Swami dance. Вы наверняка помните, что когда Шрила Прабхупада приехал на Запад, он ввел особый стиль танца, танец с вами. And he would at times then raise his arms and he would say, this is very good because Chaitanya and Nityananda did it. И Шрила Прабхупада танцевал, воздев руки, он говорил, это очень хорошо, потому что так пели и танцевали Чайтанья и Нитьянанда. You can see. This style of dancing, that means arms up, Итак, это стиль танца, руки вверх. is explained in the Shastras. В шастрах объясняется. It is said when a little child wants to get the attention of the parents and the parent is not reacting. И это объясняется так, когда ребенок хочет привлечь внимание родителей, но ничего не помогает, The child is very sad. он очень расстраивается. He goes, mother. Мама, мама. Well, the mother is maybe busy talking to a neighbor. А мама, может быть, с соседкой разговаривает. But the little child wants to be lifted up by the mother. Maybe it saw an aggressive cat and is afraid. И ребенок хочет забраться на руки, может быть, там его кошка преследует. So what will the child do? Что сделает ребенок? It will raise the arms Он поднимет руки, in a gesture of please. показывая, что пожалуйста. Have you ever seen little here the little child is Вот у нас есть тут маленький ребенок, который взбирается на руки. the little child is doing. Вот так они и делают. It's an urgent request. Это такая неотложная просьба. So in the same way, in Kirtan, this is a devotional expression of calling out to the Lord to lift the conditioned soul out of the ocean of birth and death. Это такой же призыв преданного о том, чтобы Он забрал нас из океана рождения и смерти. Some of Чтобы you are Господь like this. забрал нас. Некоторые из вас стоят вот так на киртане. I am not calling out for the Lord. My life is totally under good control. Никому не отдам себя, ни даже Господу. Это... Krishna. In a nice devotional way, we can lift up the arms when we feel. Когда мы ощущаем это хорошее чувство взывания к Господу, можно воздевать руки. And of course, there are many dancing styles. Есть, конечно, много стилей танца. And one can be a little creative. И, конечно, можно проявить творчество. There's this.
I don't usually do it because people laugh at me because I look an old man, 63-year-old. It's so ridiculous. Я обычно так не танцую, потому что люди смотрят, странно, 63-летний старик тут выплясывает. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna
Whoa! Hare Krishna. Thank you very much. Большое спасибо. We will now request Aditi Dukaha to continue the Kirtan. Теперь продолжить этот кирт, попросим продолжить этот киртан Адити Дука Прабху. I will stay in the Kirtan. Я останусь на киртане. But at one point I will have to go. I have programs tomorrow in Moscow town. Но в какой-то момент мне придется покинуть вас, потому что завтра утром у меня лекция в Москве, в храме. I request all of you to stay in the Kirtan. Хочу попросить всех вас остаться на киртане, Because it would not be right if we interrupt the Kirtan. потому что будет неправильно прерывать киртан. So I take the opportunity now to say goodbye to all of you. Поэтому я воспользуюсь этой возможностью, чтобы попрощаться со всеми вами. It has been a great cause of joy for me to spend some 2 extra days with you here in this festival, and I'm grateful to Achyutatma Prabhu that he has kindly invited me. Для меня было большой радостью остаться здесь еще на 2 дня на этом фестивале. Я очень благодарен Achyutatma Prabhu, который пригласил меня. I'm also very grateful that our wonderful Ambarish Maharaj has given me his kind association. Также я благодарен переводчику. I didn't know Ambarish Maharaj, and I didn't know that he can dance so nicely. Я даже не знал, что он танцевать умеет. Hare Krishna. So let us continue, please. Давайте продолжим. Hare Krishna. Hare Krishna. Да, здесь. Да. Обработочку сделать. У нас вначале будет спокойный, медитативный, поэтому можно. Вот. Мы споем мелодию, которая называется «Ганга». Давайте помедитируем на священную реку, которая берет начало с лотосных стоп Кришны. Миллионы людей совершают омовение в Ганге для того, чтобы очиститься. И если человек перед смертью омывается в Ганге, то он достигает освобождения. Но Ганга удивительна тем, что в ней также совершал лилы Чайтанья Махапрабху. В этом был смысл ее, так сказать, того, что она осталась в Кали-югу. Она хотела уйти с того момента, когда Кришна решил завершить свои лилы. Но она осталась для того, чтобы принять участие в лилах Господа Чайтаньи. Давайте помедитируем, как каждый из вас может совершить омовение сейчас у себя в уме, да? Войти в ее сладкие, мягкие воды. Говорится, настроение Ганги — это мать. Мать всех живых существ. Она супруга Господа. Ее воды стремятся к океану, который представляет собой Кришну. И
И она завершает свой путь, который называется вместе Ганга-Сагара. И раз в году там проходит удивительный фестиваль соединения Ганги со своим супругом. Поэтому в конце у нас тоже будет фестиваль. Сыграем свадьбу с вами, Господа. Харе Кришна, Харе Кришна, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
Krishna
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Давайте петь. Продолжаем. Громче. Еще продолжаем. Все время. Харе Кришна. Харе Кришна. Кришна Кришна. Харе Харе. Харе Рама. Харе Рама. 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 Харе Харе. Харе Кришна. Харе Кришна. Кришна Кришна.
Krishna Krishna Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Ye.S.Šachinandana Maharaj Ki Hare Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Воспевание святых имен – это не только танцы. Санкиртана ягья – это же жертвоприношение. И чем пышнее мы совершаем жертвоприношение, тем лучше. А что мы вкладываем? Для того, чтобы вкладывать в эту ягью, голос нужен, язык и преданность. Поэтому, пожалуйста, как недавно в интернете было ролик, как пели где-то, по-моему, во Владивостоке, там матаджи, они крутили разные штуки такие.
все одетые просто, ну, карнавал. И на этом фоне я услышал бедный и несчастный киртан в исполнении нескольких преданных. Остальные просто танцевали, крутили что-то, но никто не подпевал. Так что вот этого не должно быть. Куда сбежали музыканты? Мы не кончили. Понятно. Поэтому чем больше мы вкладываем, тем больше в нашей жизни будет. А чем скупее мы проводим ягью, тем скупее будет наша жизнь. Так что это выгодная сделка. Да? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare
Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram
Harinama Sankirtaniya Ge Yuga Dharma Harinam Sankirtaniya Ge Srila Prabhupada Ge Vaishnava Sangha Ge Pancha Kalpatarupasha Pancha Kalpatarupasha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Panchakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha 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 Nitai Gaura Premanande Nitai Gaura Premanande Nitai Gaura Premanande Вы сэкономили 80% своей энергии. Но некоторые больше. Были на высоте. Спасибо. Харе Кришна. Знаете почему? Потому что полы еще сухие. Когда мы жили в Брамачари ашраме, у нас были каждый день вечерние и утренние киртаны. И после киртанов нужно было делать уборку, потому что полы были мокрые. Ну и все преданные были тоже. Харе Кришна. Шрила Прабхупада ки джай.